नमस्कार, पुरंदर न्यूज चॅनलतर्फे आपलं सर्वांचं स्वागत आहे. The Indian Society for Technical Education is the leading national professional society for the technical education system in the country, with the motto of career development of teachers, personality development of students, and overall development of a technical education system. In line with this student convention, the KGCUMR organized one technical unity idea presentation, that is poster presentation. One note for you, we are streaming live on Facebook and YouTube. So in line with this ceremony, to mark the beginnings of today's event, may I now invite our dynamic, instrumental, enthusiastic principal of KJ College of Engineering Management and Research, Dr. Suhas Sir, to deliver the
good morning, one and all. I think today is a very auspicious day. I remember 2-3 months ago when I had a phone call with Dr. Pratap Singh Desai sir and Ranjit Sawant sir to conduct student convention at our campus. And when I put this idea to our Honorable President, Kalyan Yadav sir, immediately he said that yes, we can have it, so that we'll have all the dignitaries which are sitting today on the dais, all awardees, students, will visit the campus and take proper suggestions from them. So today is the day to be witnessed. Today is Children's Day, it is 14th of November. And on this occasion, all engineering children or students are here on the campus. So first of all, a big round of applause to all the children and engineering students. All dignitaries on the dais, off the dais, all the awardees, those are being awarded today for their fundamental and excellent work which is being seen in engineering from last many years. And faculty members and all the students, those who have gathered here from all over Maharashtra for their poster presentation which carries an innovative idea. I am very happy to announce here that we have got more than 100 plus entries of students with more than 300 to 400 students, those who have presented or submitted their innovative idea in this national convention. And out of this, you can see here we have displayed around 50 innovative ideas after the scrutiny, so that the students can explain their innovative ideas, and all these students are first year engineering students. As far as ISTE is concerned, I am very much associated with ISTE from last 25 plus years. In 2023, I received Best Principal Award from ISTE at Aurangabad. Then from this particular year, many awards are to be given, many activities are being conducted, and almost all FDPs, STTPs and any program which are being conducted at our college, KSUMR, are conducted under ISTE only. So many programs are being conducted, always ISTE supports us. And from last 3 years, as I said, I want to tell that every year we have more than 700 plus students registrations, only at our college. Every year. This year also we have 721 ISTE student registrations, highest probably. So we are making this particular drive of student registration from last 3 years. A huge response from students is also we are getting, so that we can tell about ISTE to the students and their activities and their programs. I welcome you all today for this ISTE convention once again, and all the dignitaries as well. Thank you very much. Thank you so much, sir, for your inspiring words and the warm opening remarks. We now move to the felicitation ceremony as a token of respect and gratitude towards our esteemed guests, ISTE, EC and SMC members and the media partner. Now may I request our Executive Director, retired Major General Sonika sir, to felicitate today's dignitaries. Sir, please. Now I request sir to felicitate Dr. D. Chadha sir, a Joint Director of Tech.
pleasure and honor to welcome all dignitaries on the dais, of the dais, lots of principals, vice chancellor, the awardees and dear students. It's really has been a great galaxy of dignitaries from the technical education here. So I welcome you all on behalf of this ISTE Maharashtra Goa Student Convention. Of course, as the being chairman of Maharashtra Goa, it's my pleasure and honor. I congratulate the management and the principal of the Trinity College of Engineering and Research, Pune, for organizing this event, this student convention. My association with this Trinity is very old. When Gado sir was the director of this organization, I used to visit this institute, but there has been lots of change in this premises and institute. So I like to give credits to management and principal both for this development of this organization. Of course, being chairman, I like to welcome the awardees also. There was huge response from the awards this year. More than 200 plus the applications were there. There were only 20 awards. So I thank all the participants, applicators who applied for this, and I would like to congratulate them. But this is a continuous journey. This award is not the final destination. It's just a continuation of your journey. Of course, we are very active. ISTE Maharashtra section received continuously, consecutively Best Section Award in the national level for last 3 years. So I like to dedicate this award of Best Section to you all the principals, management and students and faculty of the Maharashtra Goa. We alone cannot do anything. We all did this, so I like to dedicate that award to you also. We are also doing lots of things last few years under the guidance, under the leadership of Dr. Pratap Singh Desai. Since last term, he has taken the charge. We have become very direct, very proactive. I would just like to mention a few of the activities because there are lots of dignitaries on the dais, so obviously we like to hear from them. But I will just mention the few activities that ISTE does. We have a collaboration with the BNY, the American company. We conduct free training programs for the students in the advanced technology like AI, ML, IoT and data statistics. So we conduct free training, not the chargeable, free training to the engineering students, polytechnic students. We have collaboration with the CDAC. CDAC is also training the students on behalf of the ISTE. We have a discussion with the government of Maharashtra for implementation of AR/VR in the technology or in the technical education. So we have been active since last few years. We have been very active. We publish our newsletter. I appeal you all to share your ISTE events to us so that we can publish it in the Maharashtra Goa section. So I appeal all of the principals, all of the awardees to share the activities with the ISTE. We also give funding to the ISTE activities up to 5,000 each. So I also appeal for all the principal directors that also ask for the funds from the Maharashtra Goa section. We like to share the funds with you all. So we have been very active since we are, and of course with your support, with your guidance and with guidance of all the dignitaries on the dais and of the dais, we are improving day by day. So I will not take much time. I wish you all the best for the awardees. Congratulations. Lots of awardees traveled from Goa to Nagpur. So on behalf of the ISTE Maharashtra Goa section, I like to welcome them all and congratulate them. I will conclude myself here. Thank you very much. Thank you, sir, for your inspirational words, as well as you have mentioned the different opportunities that is associated with ISTE. Definitely one should avail these opportunities. Thank you, sir. We
another eminent person, long-serving Vice Chancellor. He was Vice Chancellor of Amravati University, Vice Chancellor of Nagpur University, and now he is Vice Chancellor of JNC University, Sambhajinagar. Dr. Sakpar, Vice Chancellor of COU University, Dr. Sunil Piru, Pro-Vice Chancellor of Savitribai Phule Vidyapith, Dr. Kajar, Vice Chancellor of Ajay Giri Patil University, my friend Dr. R.K. Jain, Major General Kallasur, Section Chairman of Maharashtra and Goa Section, Dr. Ajit Sawant, former Member of Examination of Pune University, Dr. Mahesh Shakde, Madam Zadav, my colleagues in the National Executive Council, Section Managing Committee, all the distinguished varieties, awardees, my dear students, ladies and gentlemen. Let me make use of this opportunity to thank the management of this esteemed organization for accepting to host this convention, the prestigious convention of ISTE from Maharashtra and Goa state. So thank you very much, and a special thanks to Ms. Suhas Bhut, Dr. Suhas Bhut, principal of this institution, for coming forward willingly and conducting such a beautiful program and allowing us to be a part of this convention and to interact with you all at this present moment. My dear friends, let me, for the students, I am telling that ISTE is the largest and oldest organization working in the field of technical education. ISTE started in 1942. It started as an association of principals where there were a handful of engineering colleges in the country. And then in 1960 it became a society. We were the regulators till ISTE came into the picture. ISTE came in 1989. Before that ISTE was doing the job. So entire thing was regulated through the ISTE. So in that sense ISTE is a mother of the ISTE. The existence, as far as the existence of ISTE is concerned, right from Kashmir to Kanyakumari and from Arunachal Pradesh to Kutch and Gujarat, neighbor district, neighbor tehsil, you will find a section on the chapter of ISTE. We work with a huge membership base, about 182,000 engineering college, polytechnic, professors, teachers are our lifetime. Almost 6 lakh students enter the system, becomes our members every year. Out of 4,800 plus engineering colleges, 4,500 plus engineering colleges are offered, including all IITs, NITs, IISs, all. So we have an existence and we have a reputation. We have earned the reputation for almost 87 since last 87 years. Every year we conduct a convention of our teachers at the national level and the student at a convention at the national level, and at the same grounds, on the same lines, we do it at the state level also. This is a state level convention. In the conventions, we provide a platform to the teachers and the students to interact with each other. Because isolation, growth in isolation, development in isolation is not possible. It's impossible. This is the era of togetherness. Unless you know your barometric standard level, at the state or national or international level, you cannot really grow. And therefore, it's a little attempt to provide a beautiful platform to students and faculty to interact with each other. Here, we provide an opportunity for the students to exceed their talents. We provide opportunity for the students to expand the horizon of their knowledge and expand the variety of their knowledge. Making use of these conventions will facilitate the teachers and the students, especially for the teachers for their remarkable contribution in the field of science, technology and education. Worshipping the knowledge किंवा सद्गुणांचा सन्मान करणे आपली संस्कृती आणि पुरातन काळापासून चालत आहे. संस्कृतमध्ये एक म्हण आहे की स्वगृहे पूजन्ति मूर्खा, स्वगृहे पूजन्ति मूर्खा, स्वराज्य पूजन्ति राजा. सद्गुरु स्वगृहे पूजन्ति मूर्खा,
स्वराज्य पद्धती राजा विद्वान सर्व विद्वानांच्या सन्मानासाठी एक जॉग्राफिकल बाउंड्रीज आहेत, कुठल्याही बाउंड्रीज तिथे काम आहे. राजाचा सन्मान सुद्धा त्याच्या राज्यात, तर विद्वानाचा सन्मान मात्र संपूर्ण जगभर होता. पण we have classical examples of certain lands. Thousands of years back, we worship Daniel for that way. We worship Susrusen Gupta. Susrusen Gupta 750 वर्षापूर्वी होऊन गेले. First surgeon of the world, cataracts, brain and plastic surgery. त्या सगळ्या गोष्टी त्यांनी त्या काळात केल्या. आणि सगळ्यांना आपण पॉलिटिकल स्ट्रॅटेजिस्ट म्हणून ओळखतो, पण त्याच्यापेक्षा जास्त त्यांचं कॉन्ट्रीब्युशन टेक्नॉलॉजीला आहे. त्यांचं नाव आज सुद्धा घेतो. आर्यभट्टांनी ही गिफ्टेड मॅजिकल फिगर ऑफ झिरो टू वर्ल्ड्स मॅथमॅटिक्स. हे असं ही आपली संस्कृती आहे. therefore we worship the knowledge of the people. विद्वानांचा आपण सन्मान करतो. आणि सन्मान करत असताना आय थिंक फ्यू थिंग्स वी हॅव टू रिमेंबर की इट्स नॉट द लाईफ टाईम ॲक्च्युअली. एक छोटीशी गोष्ट मी ह्याच्यात सांगेन मी सांगेन. Few years back, we got an opportunity to interact with Honorable Governor Kumar. He was the chief guest of our convention, and we came to meet him in Pune. I think Professor Darke has come here. He was with me. So we met him, and he told us a story. He talked about his guru Sierra Leone. So when he got a Padma Shri, he went to Sierra Leone. He met him, and told him about Padma Shri. Rawson laughed. That is bad. Yeah. After that, he got Padma Bhushan. At that time, same day, Guru and Sierra Rawson got Padma Bhushan. So both of them were, he again touched his feet. Sir, I got this thing now. So now I am a Padma Shri, Padma Bhushan. Again, that is bad. So till he became a Padma Vibhushan. त्यावेळी Padma Vibhushan झाले. त्यावेळी परत सरांना भेटायला गेले. सरांचा आशीर्वाद घेतला. सर सरांनी परत त्याच्या पाठवलं. म्हणजे सर व्हॉट आय शुड डू सो दॅट यू विल ॲप्रिशिएट. हे इतकं सगळं मला भेटलंय, पण तुम्ही मला ॲप्रिशिएट करत नाही. एक खूप सुंदर गोष्ट दिसायची की माय डिअर सन, माय डिअर बॉय, यू आर क्लाइम्बिंग अ लॅडर ऑफ प्रोग्रेस. अँड दिस लॅडर इज अरेंजिंग. की प्रत्येक जसा टप्पा एक टप्पा तू वर चढून जाशील तसा तुला पुढं अजून एक टप्पा शिल्लक असेल. So this is unending. So any achievement is not a destination. So my dear friends, this is a recognition to do better for the society. Because things are changing. Lot of changes are happening in education, science and technology. Technology is very disruptive. Technologies are coming. Technology is changing at the blink of an eye. So it's a fast. गति से बदलते हैं, and therefore the expectation of the student from the teacher also. Now everything is available at a click of mouse. प्रत्येक विद्यार्थ्याला he can avail, he have access to the best teacher in the world at a click. So everything is available. So your role is now not just to preach, go into the classroom and preach. It's something different. Now you have to guide the student. विद्यार्थ्यांना एका करेक्ट डेस्टिनेशन पर you have to make them realize that they can contribute to the development of the nation. The objective of the education is to change. We were not learning for yourself. कि एक IIT ने MIT च्या विद्यार्थ्यांच्यावर सर्वे केला गेला. 7,500 विद्यार्थ्यांना एक प्रश्न विचारला IIT is right. की तुम्ही का करता इंजिनिअरिंग आहे किंवा MIT मध्ये. तर 87% विद्यार्थ्यांनी एक उत्तर दिलं आणि आन्सर वॉज टू गेट उत्तर. म्हणजे ऑब्जेक्टिव्ह ऑफ एज्युकेशन, ड्रीम ऑफ अ नेशन इज थिंकिंग ऑफ अ जॉब. Then there is appetite there for research, there is appetite there for the nation. If there is no innovation, there cannot be a nation. आणि जर राष्ट्र घडवायचा असेल तर हा जो छोटा ऑब्जेक्टिव्ह आहे नोकरी मिळवण्याचा हा बाजूला घ्यायला पाहिजे. And changing the mindset of a student is a responsibility of the teacher. And therefore, the teacher has a highest position in the society. We respect the teacher. Guru Brahma, Guru Vishnu, Guru Sakshat Brahma. We compare our teacher with the Brahma. Brahma is a creator. So teacher has this responsibility. So, my dear friends, inculcate this ability into the student, empower the students to contribute to the development of the nation.
and make students feel that they are not studying for the job, they are studying for the making of the nation. Otherwise, by 2047, we say that we are targeting to be a Viksit Bharat. Unless we empower each and everyone in this country, by that time, by 2030, almost 65% of your population will be having an average age of 65. जर ह्या लोकांना आपण देशाच्या जनगणनेसाठी मदत करण्यासाठी किंवा त्या कॉन्ट्रीब्यूट करण्याच्या सक्षम जर नाही केलं तर believe me, we will have to face the social problem of unbelievable scale. And therefore it's a responsibility of the education system. It is the responsibility of a teacher to shape the entire education system, to redefine the entire education system. I congratulate all the prize winners, all the awardees. And I know that the students are also going to get awards. So I congratulate you all. But remember that this is not a destination. It is not a final destination. शेवटी जाता एकच या बाबतीत एक शेर सांगितले तुम्हाला की ताश के पत्तों से कभी महल नहीं. ताश के पत्तों से कभी महल नहीं बनता, नदी को रोकने से कभी समुद्र नहीं बनता. जिंदगी में यूं ही लड़ते रहो यारो, बढ़ते रहो यारो, एक जीत से कोई सिकंदर नहीं बनता. जय हिंद. Thank you, sir, for highlighting everything about the ISTE and the importance of this convention as well. You are actually motivating us for the new technical development and the resolution for the upcoming years. Thank you, sir. The next we have with us Dr. Parag sir, the Pro Vice Chancellor of Savitribai Phule Pune University, as our guest of honor. Sir is the Director of CMA Institute of Management, Dean Faculty of Commerce and Management, member, as well as the member of Academic Council and the Senate at Savitribai Phule Pune University. He has worked as an Academic Council member for various exams as well as the committees under the Savitribai Phule Pune University. Sir has worked with the CMA Institute for more than 21 years, serving as a professor and the director. It is privileged to have you, sir. Kindly raise the gavel. Dignitaries on the dais who are gracing this ISTE National Level Student Convention 25-26, Honorable Dr. Rakshita Jadhav Madam, Dr. Samir Kalla sir, Dr. Ranjit Samant sir, Chairman of this ISTE, Dr. Pratap Desai sir, Joint Director Dr. B. Jadhav sir, Honorable Vice Chancellor Dr. Vilas Sarkar sir, Honorable Vice Chancellor Dr. Sunil Virud sir, our friend Honorable Vice Chancellor Dr. R.K. Jain sir, our former colleague in University Dr. Mahesh Kakre sir, Dr. K.P. Kumbar sir, my team member in Savitribai Phule Pune University Dr. Pramod Patil sir, all the executive board members and the awardees. As per the directions of Dr. Subhash Bose sir, 2 points I am going to highlight. One is for the awardee faculty and institution, and second for the students. So the first point which I wish to share with all the awardees who have going to get the award today from the ISTE in this convention. The point one is beyond the classroom. I wish that the triple mandate of a modern engineer educator. We celebrate your excellence today not just for your mastery of curriculum, but embracing the triple mandate of a modern engineer educator, teaching, mentoring and pioneering research. The greatest contribution to the nation building isn't a textbook, it's a human capital that you cultivate. Your role now extends beyond disseminating knowledge to actively mentoring the next generation of innovators, helping them to navigate future and fostering an environmental and where cutting-edge research can flourish to create an environment. We urge you to continually step beyond the blackboard, to engage the impactful research that addresses the national challenges, to be the driving force that transforms the student from passive learners to active creators for the future of India. Second point I wish to share, the engineer as the chief architect of national resilience. In the 21st century, the engineer is the chief architect of national resilience and prosperity.
Every fundamental pillar of a strong nation, from its energy grid and communication network to its defense system and the public health infrastructure, rests on the shoulders of the engineering community. Your appreciation today is an affirmation that your work directly translates to the economical strength, societal well-being, and global competitiveness of this great country. We look to you as an academic leader to instill this profound sense of responsibility and purpose in your students and ensuring that the technology they build is ethical. We already seen in Hindi class, technology they build is ethical, sustainable, and truly serve the greater good. The message for the student, the 3 E's of innovation: exploration, experimentation, and endurance. The future will not be built by consuming information, it will be built by creating it. To keep learning and contributing to the innovation, you must embrace the 3 E's. First is exploration. Stay relentlessly curious, look beyond your major and cross-pollinate ideas from the different fields. The biggest breakthrough happen at the intersection of discipline, that is AI and biotechnology, or civil engineering and IoT. Experimentation in the classroom provides the foundation, but the job or the lab and the hackathon and the side project where the real learning happens. Treat your project not as assignments but as a pilots. Endurance. Failure is feedback. Failure is not opposite to success, it is a prerequisite. Every great engineer has a graveyard of failed prototypes. Learn to pivot quickly. If an experiment doesn't yield the intended result, you have failed. You have to simply eliminate the way that you won't work, that is valuable data. Navigating the convergence from consumer to master the future of tech wave. Your career will be defined by the convergence of powerful technologies, AI, IoT, green tech, and the space technology. You have the opportunity to move from being a consumer of this technology to a master who shares them. For example, understand how green technology intersects with AI to create a smart, sustainable city, and how the space technology is leveraging IoT for better Earth monitoring. Your focus shouldn't be just on learning the syntax of the new coding language, but understanding the underlying mathematical and scientific principle so you can adopt as the technology evolves. Be ready not just for the jobs today, but for the jobs that haven't been invented yet. You must have seen there are a few videos which is happening that Delhi there is a roadside ATM-like instrument where you can select your haircut and put your head into it and automatically haircut. So technology is changing very fast, life is changing very fast. So I wish that this awards which get for the teachers and students will definitely motivate them to contribute something better in the field of engineering. Thank you very much. Thank you, sir, for your motivational words. Now, may I request Dr. Sunil Nehru, sir, the Vice Chancellor of CFP Technological University, Pune, to say a few words. Good morning. ISTE National Level Students Convention 25-26 या कार्यक्रमाला उपस्थित ISTEचे सर्वे आणि मित्र डॉक्टर प्रतापजी आणि सर्वांची नावं घेतली तर त्यातच 5 मिनिट जातील म्हणून उपस्थित सर्व मंडळी माझे मित्र आणि त्यांच्यावर असलेले आणि समोरसुद्धा ज्यांचे माझे मागच्या 30-35 वर्षात खूप चांगले संबंध आहेत असे सर्व मित्र आणि विद्यार्थी मित्रांनो, मी मुद्दाम मराठीतनं बोलतोय. थोडंसं मला वाटतं की मी विचारून घेतलं सावंत सरांना की आजचा हा कार्यक्रम
जो समोर लोक बसलेले आहेत त्यातून आहेत तर मला सांगण्यात आलं की सर्व महाराष्ट्रातलेच आहेत. त्याच्यामुळे जे बसलेले आहेत त्यांना मराठी तर नक्कीच बोललेलं समजेल आणि माझं मराठी तेवढं काही हाय लेवल मराठी नसल्यामुळे नक्कीच समजेल. तर आजचा तसा दिवस हा आपल्या सर्वांना माहिती आहे. 14 नोव्हेंबर आपण 14 नोव्हेंबर शाळेत असताना बालदिन म्हणून साजरा करून मोठे झालेले आहोत. तर अशा या 14 नोव्हेंबरला हा जो कार्यक्रम आपण घेतला त्याबद्दल आपल्या सर्वांचे धन्यवाद आणि मला इथे संधी दिली बोलण्याची त्याबद्दल धन्यवाद. तर ISTE इंडियन सोसायटी फॉर टेक्निकल एज्युकेशन ही एक मोठी संस्था आहे. जसं आता मी सांगितलं की स्वातंत्र्यापूर्वीच हिची स्थापना झाली होती आणि ती संस्था जशी मोठी मोठी होती आणि त्यातनं ऑक्सफिन होऊन AICTE बनलं. तर या ISTE संस्थेमध्ये ज्यावेळेस आपण बघतो म्हणजे आम्ही ज्यावेळेस विद्यार्थी होतो किंवा आपण विद्यार्थी होता शिक्षक म्हणून आपण लागलो त्यावेळेस ISTEचं स्वरूप ही खूप प्रेस्टिजियस अशी संस्था त्यावेळेस होती आणि मध्यंतरीच्या काळात थोडंसं तिचं डगमगलं आणि परत त्यांनी ज्यावेळेस तिची धुरा सांभाळली त्याच्यानंतर मी बघतोय पुन्हा ही संस्था एक आपल्या उच्चतम पातळीकडे जायला लागली आहे आणि विशेष करून महाराष्ट्राचं नेतृत्व ते खूप चांगलं काम करत आहे. तर या ISTEच्या मार्फत पूर्वी खूप असे FTP ज्याला आपण शिक्षकांसाठी कार्यक्रम 1 आठवडा 2 आठवडा 4 आठवड्याचे मी स्वतः घेतलेले मला आठवतात. 1 महिन्याचा कार्यक्रम घेत होतो आणि त्या कार्यक्रमातनं तत्कालीन शिक्षक जे नवीन लागत होते ते शिक्षक खूप काही त्यांना त्यातनं ज्ञान मिळालं. 15 दिवस तुम्ही एका विषयावरती ज्यावेळेस उजळणी वर्ग करता त्यावेळेस तुमचा एक पूर्ण विषय तयार होतो आणि त्या विषय जो शिक्षकाचा तयार होतो तो विषय तो शिक्षक आपल्या वर्गात आपल्या विद्यार्थ्यांना अगदी बेसिक इंट्रोडक्शन पासून तर अगदी हाय लेवल रिसर्च काय चाललंय त्या विषयामध्ये हे आपण त्या 15 दिवसात शिकत होतो आणि ते विद्यार्थ्यांना आपण वर्गात शिकवत होतो. तर प्रधानजी मला तुम्हाला खरंच रिक्वेस्ट असेल की आपण पुन्हा त्यात काहीतरी जोरदार काम करा आणि पुन्हा आमच्या शिक्षक वर्गाला त्यातनं खरंच नवीन काय शिकता येईल या संदर्भात. अर्थात नवीन शिक्षणाचे खूप आता व्याख्या बदलल्या आहेत. यूट्यूबवरती सगळं अवेलेबल आहे पण फेस टू फेस शिक्षकासाठी आवश्यक आहे. कारण जे तुम्ही प्रश्न विचारतात आणि बाकी तुमचे 30-40 लोक पूर्ण भारतात यायचे एकत्र बसायचे 15 दिवस तुम्ही देवाणघेवाण करायचे. तू कुठल्या विषयात रिसर्च करतोय तुमच्या कॉलेजमध्ये काय रिसर्च चाललाय तुम्ही नवीन काय वाचलं हे ज्यावेळेस आम्ही बोलायचो डिस्कस करायचो त्यातनं खूप असं चिंतन व्हायचं आणि त्यातनं खूप अभ्यास व्हायचा आणि त्यातनंच खरा चांगला रिसर्च होत होता आणि ते करावं असं मला वाटतं की ISTEने त्यात पुढाकार पुन्हा तरी प्रकारे घ्यावा. आणि जशी आपण म्हटलं की त्यावेळेस बऱ्यापैकी सर्व शिक्षकांना आम्ही कंपल्सरीच करायचो ISTE मेंबरशिप. तसंच तुम्ही काहीतरी करा की शिक्षकांना शिक्षक व्हायचं असेल तर ISTE मेंबरशिप कंपल्सरी असली पाहिजे. असं काही जर करता आलं तरच ते शिक्षक पण होतील. नाही तर काय आजकाल लोकांचा हा कल बदलत चाललाय. विद्यार्थ्यांना सुद्धा आपण म्हटलं की 50 रुपये तुम्ही दरवर्षी मेंबरशिप देता तरी त्यातनी सोल्युशन काढा की पूर्ण तो विद्यार्थी आला इंजिनिअरिंगला 4 वर्षात त्यांना पैसे घेऊन त्याला फुल मेंबरशिप द्या ऑटोमॅटिक मेंबर करा. म्हणजे जगामध्ये सर्वात जास्त मेंबर असलेली संस्था ही ISTE व्हावी असं माझं मनापासून सदिच्छा आहे आणि त्याच्यासाठी जर काही घटनांवर ते आपण ठरवलं. तर ISTEचा उद्देश हा शैक्षणिक धोरण ठरवणे हा पूर्वी होता. तर नंतर मी थोडंसं ऑफबीट बोलणार आहे. कदाचित काही लोकांना ते आवडेल नाही आवडेल माहिती नाही पण आपण बघतो की आता वेगवेगळ्या विषयात आपण एवढे इंजिनिअरिंगचे डिसिप्लिन केले सर की आम्हाला समजत नाही आहे का काय डिसिप्लिन चालू आहे आणि काय नाही आहे आणि काय शिकावं काय नाही. माझ्याकडे खूप मालक येतात आणि CUPचा व्हाईस चान्सलर त्याच्या आधी PGDला प्राध्यापक होतो डायरेक्टर होतो. लोकांना वाटतं की या लोकांना सगळंच येतं सगळंच माहिती आहे. व्हाईस चान्सलर म्हटलं तर सगळंच माहिती आहे असं काही नाही आहे. आजची पिढी विद्यार्थी हे सगळ्या शिक्षकांपेक्षा हुशार झालेली आहे आणि त्यांना आमच्यापेक्षा नक्कीच हे समोर बसलेले आहेत ना हे सगळे आमच्या सगळ्यांपेक्षा खूप हुशार आहेत. तर या विद्यार्थ्यांचे प्रश्न
प्रश्नही इतके वेगळ्या स्वरूपाचे असतात की उत्तर देताना आम्हाला सुद्धा खूप कठीण जातं. ही ब्रँच घेऊ, ती ब्रँच घेऊ, कुठलं ब्रँच घेऊ. आपण म्हटलं की किती बघतात मुलं, तर त्यात खूप कन्फ्युजन आहे लोकांचं, खूप विद्यार्थ्यांचं कन्फ्युजन आहे. विद्यार्थ्यांचं असं चाललंय की तो विद्यार्थी ॲडमिशन घेऊन टाकतो पहिल्या वर्षात जी ब्रँच मिळाली ती, आणि नंतर आल्यावरती म्हणतो सर मला ते शिकायचंच नव्हतं, मला मार्क्स मिळाले 99.99. घरच्यांनी म्हटलं, मामा म्हटला, दादा म्हटला, कोणीतरी शेजारचा म्हटला म्हणून कॉम्प्युटर घेतली, मला त्यात इंटरेस्ट नव्हता, मला मेकॅनिकलमध्ये इंटरेस्ट होता, मला इकडे इंटरेस्ट होता, पण मी आता कॉम्प्युटरला आलो, काय करू. आणि तो नंतर तो तसं म्हणजे तो महाराष्ट्रात खूप चांगल्या मेरिटने पास झालेला, पण त्या 4 वर्षात त्याचं चित्तच लागत नाही ते शिकायला. आणि तो मग असं लक्षात येतं की एवढा चांगला हुशार विद्यार्थी होता, पण तो इकडे का मागे पडतोय. तर बऱ्याच वेळा म्हणजे आपल्यालाही लक्षात आलं असेल की विद्यार्थी ती ब्रँच पहिल्या वर्षी कोणाच्या तरी सांगावर घेऊन टाकतो, आणि नंतर मग त्याला ते त्यातही काही करता आलं तुम्हाला ISTEच्या याच्यावरती किंवा AICTE तर बघा की म्हणजे इंजिनिअरिंगची ॲडमिशन द्या, आणि नंतर त्याला ठरवू द्या मेकॅनिकल इंजिनियर व्हायचं, सिव्हिल इंजिनियर व्हायचं का कॉम्प्युटर इंजिनियर व्हायचं. पण हे एवढे सगळे स्पेशलायझेशन जे आहेत त्याची आवश्यकता नक्की आहे, पण ती कुठल्या लेवलवरती झाली पाहिजे आता खरंच सगळ्यांनाच आम्हाला म्हणजे जे प्राचार्य किंवा व्हाईस चान्सलर आहे त्यांना नक्कीच हा प्रश्न वेचळत असेल. तर ते नक्की आपण करावं. आणि या सगळ्या गोष्टीत अजून एक माझी थोडीशी, तुम्ही म्हणाले काय फक्त रिक्वेस्टच करताय, पण मी आज खरंच रिक्वेस्ट करणार आहे फक्त, कारण मला पहिल्यांदाच ISTEचा प्लॅटफॉर्म मिळालाय बोलायला, आणि शिक्षक म्हटलं की तो काय माहीत सोडायला तयार नसतो. जसं आपण आपले आदरणीय पंतप्रधान म्हणतात नेहमी की मेक इन इंडिया होतं, आता विकसित भारत आपण 2047 म्हणतोय, तरी सुद्धा आपण सगळं परदेशी शिक्षणाचा कॉपी करत आलो. आपण आता ABPच्या मार्फत भारतीय शिक्षण पद्धती लागू कशी करता येईल याच्याबद्दल खूप काही मंथन केलेलं आहे. आणि यात आपण बघतोय की भारतीय असं आपलं काय छाप जगावरती सोडता येईल. म्हणजे 20 कोटी लोकसंख्या असलेले, 15 कोटी लोकसंख्या असलेले, 10 कोटी यांची लोकसंख्या नाही, आमच्या मुंबईपेक्षा कमी लोकसंख्या असलेले देश त्यांचे स्टँडर्ड ठरवतायत, एज्युकेशन त्यांचे एज्युकेशनल स्टँडर्ड आपण फॉलो करतोय. भारताचं काही एज्युकेशन स्टँडर्ड आपण देऊ शकतो का? जसं आपण BIS म्हणतो, ब्युरो ऑफ इंडियन स्टँडर्ड्स, असं काही भारताचं इंडियन स्टँडर्ड्स होऊ शकतं का? याच्यावरती सुद्धा जर का विचार केला आणि आपले स्वतःचे जर्नल्स ISTEचे, IEEE, LCA या लेवलचे जर बनवता आले आणि त्या लेवलला आपण नेऊ शकलो, किंवा आपले स्वतःचे एज्युकेशन स्टँडर्ड्स ISTE थ्रू जर आपल्याला नेता आले, आणि त्यासाठी जर आमची माझी स्वतःची COEP म्हणून किंवा मी तुमच्या सर्वांच्या वतीने बोलतो की आमची कोणाची तुम्हाला मदत लागत असेल तर आम्ही सदैव तुमच्या पाठीशी आहोत, तुमच्या सोबत आहोत. आणि जाता जाता मला हा माझे विचार मांडण्याचा प्लॅटफॉर्म दिला त्याबद्दल आपले धन्यवाद. आणि शेवटी ISTEला जर अशाच प्रकारचा कुठलाही कार्यक्रम घ्यायचा असेल तर मी माझ्या विद्यापीठातर्फे तुम्हाला आमंत्रण देतो की आपण COEP मध्ये कुठलाही नॅशनल स्टेट लेवल कार्यक्रम घ्यायचा असेल तर वी आर ओपन फॉर दॅट. थँक्यू. थँक्यू. Thank you so much, sir, for your valuable message. Now may I request Dr. Bilal Sakkar, sir, the Vice Chancellor of MGM University, Sambhajinagar, to kindly say a few words. On the occasion of inaugural function of ISTE National Level Student Convention 2556, National President of ISTE, Sri Pratap Singh Desai, who is not only dynamic figure but visionary leader to take the technical education from India to global level. Honorable Jadhav Madam, my two Vice Chancellor colleagues, my co-Vice Chancellor colleagues, our dignitaries on the dais, office bearer of ISTE, ladies and gentlemen, dear student friends. Let me make one point for students. As you know that you are in the era of technology and you have the benefit of access to the most modern
and fastest technology. As you know that this technology is making the knowledge double in every hour. If it is not in those days, it was 100 years was required to make the knowledge double, but now it is changing very fast, and then you have biggest opportunity of access to the technology. But you should make your competency to that level that you are making these technological tools to your benefit. You are not becoming part of technology, but in fact you are using these technological tools to make your performance learning efficiency and performance efficiency multiples. Because as you know that in near future you will have to handle those responsibilities or jobs which are not in existence today. So basically you will have to develop the competency not only to make use of this multidisciplinary technology to get multidisciplinary your competency to do multitasking. Hence, dear student friend, use the technology to your benefit as your assistant. Another point is now you should look for global opportunities. As you know that technology has made you possible to work across the world by sitting at home, and hence you should make use of these global opportunities to not only find the gainful employment but also create the innovative platforms. If you see today's the startups are coming from very bright minds and which is thinking very differently, innovatively and trying. You have not only you have reduced the margin of risk. You can always take the state decision with the help of technology, which can really make you global player. Hence, the young mind should always now you have displayed a lot of projects. What is important is multiple application of the concept. You learn a lot of concept in the classroom, but the application of concept by way of making multidisciplinary is now time of requirement. Hence, dear student friends, while you learn ahead of time. Now there are more opportunities to you. You can pursue parallel 2 degrees together. That means if you want to do engineering with business analytics, yes, you can do major and minor subjects. You can do with this national education policy. Don't restrict to only single branch of education. You can learn multiple what you call branches, and finally you will be able to bring together knowledge across the discipline. Similarly, you can also pursue the degrees from different institutions as well through say dual degree program, joint degree program, twinning program, and hence you have to learn ahead of time. Hence, the students, this is the best platform for you to learn. As far as faculty is concerned, faculty from technical field, as you know that the students are moving faster than faculty. Hence, the faculty needs to really upgrade themselves using the experience. The students sometimes lack the experience, and hence the faculty should bring together again it's called integration of knowledge across the disciplines. The faculty cannot restrict again for one specialized subject, but application of subject by way of infusing the multidisciplinary will really make you competent to guide the students who are moving technologically fast. And as you know that the teachers are backbone of the technology, industry and the student. There is a bridge, and hence the faculty should have the bank of problems with the teachers which the industries are facing. And those problems should be given to the student for either creating the solution to industry. I was visiting Nanyang Technological University, Singapore, where in the campus they have 40,000 students and 8,000 professors, ranking 8th in the world in US ranking. Imagine I asked them, what do you do to such a outcome-based learning? They say highest quality of learning comes from application of concept through interdisciplinary approach. And hence the teachers are creating the problems which is very complex, which requires bringing together the expertise through the think, solve and share more. And hence the teachers are doing wonderful for not only developing the solution but creating the new path for the nation. They are contributing by way of framing the policy, whether it is semiconductor policy, whether it is what we call biopharmaceutical policy.
and hence the teachers are extremely important to play the role in taking the technical education globally from India. And the last one is policymakers. The governments and leaders have to really make a very impactful decision in the form of providing not only 4 aspects, that is creating the innovative combination of subjects, providing pedagogy which is leading to the very formative assessment and the student support. These 4 aspects given by the governance will really make all 3, that is the institution, the faculty and the student, and put together is furtherance of the existence level of knowledge. Hence, we have to come together and really make use of the era, which is, of course, our Prime Minister says that by 2047 it's not only Viksit Bharat, but the nation which is derived from the youth energy, youth mind, and also which can lead the world not only by giving the solutions to the different complex situations, but also making the opportunities beneficial to our country. I give thanks to the organizer for giving me this opportunity and honor. Thank you very much. Thank you, sir, for your valuable message. Now we have with us Maratha Vidya Prasarak Samaj Sanstha Nashik यांचे सरचिटणीस सर डॉक्टर ॲडव्होकेट नितीन ठाकरे सर. मी विनंती करते आपले मॅनेजिंग डायरेक्टर मिसेस हर्षदा जाधव मॅम प्लीज त्यांचा सत्कार करावे. डॉक्टर ॲडव्होकेट नितीन ठाकरे सर. Managing Director Harshada ma'am to kindly felicitate Shri Pradeep Jagtap sir from Purandar News. Shri Pradeep Jagtap from Purandar News. Ma'am, please. I request again ma'am to kindly felicitate. We do have with us now Dr. M.M. Nalke sir, Executive Council Member of ISTE. I request ma'am, Managing Director ma'am and Principal sir Dr. Suhas Hoth sir to kindly felicitate Dr. M.M. Nalke sir. ISTE महाराष्ट्र आणि गोवा स्टुडंट सेक्शनच्या कन्व्हेन्शनसाठी मंचावरती उपस्थित असलेले आणि त्यांनी ISTEला एका नवीन रूपात देशभरात नेऊन ठेवलेले सन्माननीय श्री देसाईजी, सर्व सन्माननीय कुलगुरू महोदय, मंचावरील सर्व सन्माननीय सदस्य, सर्व इतर संस्थेचे प्राचार्य, विभाग प्रमुख, शिक्षक आणि ज्यांच्यासाठी कन्व्हेन्शन आहे असे सर्व विद्यार्थी मित्र हो, सर्वप्रथम सर्व अवॉर्डींचं सुद्धा अभिनंदन.
ISTE इंजिनिअरिंग एज्युकेशनला जसं मगाशी विरोध सरांनी सांगितले की सर्व शिक्षकांनी याचा सभासदात्व स्वीकारायला हवं. आम्ही ज्यावेळेला लेक्चर करून सुरुवात केली त्यावेळेला आमचा पगारातून इन्स्टॉलमेंट कापून आम्ही सभासद झालोय. कारण एकत्र करण्याऐवजी अशा प्रकारे आणि नंतर आम्ही ISTEच्या वेगवेगळ्या MDPs किंवा कन्व्हेन्शनच्या रूपानं देशाच्या इतर संस्थांना सुद्धा भेटी देता आल्या. आणि ते देत असताना भेटी देत असताना आम्हाला वेगवेगळ्या संस्थांमध्ये काय नवीन प्रॅक्टिसेस आहेत, कुठल्या संस्थेमध्ये काय इनोव्हेटिव्ह टेक्निक्स आहेत याही कळल्या, जेणेकरून आमचा आता शिक्षक हा प्रगत होत गेला. एक साधा आपण लेक्चर्स असताना इंजिनिअरिंगमध्ये कुठेही पेडागॉजिकल प्रॅक्टिसेस नाही, B.Ed, B.Ed असं आपण कोणीला करून इंजिनिअरिंगला डायरेक्ट टीचर आपले रिक्रूट होतात आणि क्लास करतात. त्यावेळेला या माध्यमातून आणि ISTEच्या वेगवेगळ्या MDP आणि कोर्सेसमधून एक प्रबळ शिक्षक निर्माण झाले आणि त्याचाच आज वेगवेगळ्या उल्लेख करतो. त्यासाठी महाराष्ट्र शासनाच्या सगळ्याच कोर्सेसला देशभरातल्या आणि विशेषतः महाराष्ट्र आणि गोव्यातल्या मुलांना जेव्हा एकत्र या कन्व्हेन्शनला आणले, सांगितलं लगभग 50 आयडियाज इथे प्रेझेंट करण्यात आल्या. एका विद्यार्थ्याची एक आयडिया कदाचित असेल, पण आज तो तेव्हा या सगळ्या आयडिया बघून जाईल त्यावेळेला त्याच्याकडे वेगवेगळ्या 51 ज्या काही डिस्प्ले केल्या तेवढ्या सगळ्या वेगवेगळ्या क्षेत्रातल्या आयडिया त्याच्याकडे असलेला असेल. आणि कदाचित एक स्वतःच्या आयडियासाठी जो प्रॉब्लेम येतो आहे त्या आयडिया तर प्रॉब्लेमसाठी एखादं सोल्युशन सुद्धा या माध्यमातून मिळण्याचे पॉसिबिलिटी असते. बिकॉज नॉलेज ही डेस्टिनेशन होणारं सेंटर कॉन्फरन्सच्या रूपाने किंवा अशा कन्व्हेन्शनच्या रूपाने असते. आणि म्हणून असं कन्व्हेन्शन आयोजित केलंय. आणि विशेषतः पुण्यामध्ये तर तंत्रशिक्षण विभागीय पुण्याच्या वतीने सुद्धा मी आपल्या सर्वांचं स्वागत करतो. मित्रांनो, विशेषतः मी विद्यार्थ्यांच्या बाबतीत बोलतोय की सर्व सन्माननीय महोदय बोललेले आहेत. आता विद्यार्थी भविष्यात क्लासमध्ये बसेल का हा एक मोठा प्रश्न निर्माण झाला आहे. कारण लर्निंग रिसोर्सेस प्रचंड उपलब्ध आहेत. त्याची व्हॅलिडिटी काय हे या विद्यार्थ्याला अजूनही सांगता येणार नाही. कारण व्हॅलिड लर्निंग रिसोर्सेस जोपर्यंत आपल्याकडे नाही आणि जो आपण मिळत नाही त्याबद्दल थोडेसे संदिग्ध आहे. शिक्षकांना सुद्धा जेव्हा मोठ्या प्रमाणात प्रिपरेशन करावं लागते, कारण विद्यार्थी स्मार्ट असल्यामुळे तो कशा प्रकारे प्रश्न करेल कारण त्याचे प्रश्न वेगळे आहेत. म्हणून ISTE भविष्यातील 2047 मध्ये क्लासरूम कशी असावी किंवा कशी असेल त्या बाबतीत आत्तापासून जर विचार करायला आपण सुरू केला तर कदाचित 2047 नक्कीच ही क्लासरूम नसणार आहे. एक वेगळी क्लासरूम कशी असावी या बाबतीत आतापासून आपल्याला एक वेगळा विचार करणे आवश्यक आहे. आणि नॅचरलीच वेगवेगळ्या ज्या तुमच्या आयडियाज आहेत, इनोव्हेटिव्ह आयडिया आहेत, या आयडियाच्या रूपाने नर्सरिंग करून त्याचं इनोव्हेट करून कदाचित ह्याच आयडियाज स्टार्टअपमध्ये सुद्धा कन्वर्ट होऊ शकेल. आणि म्हणून त्या योजना महाराष्ट्र शासनाच्या खूप साऱ्या योजना आहेत त्या सांगण्याची संधी पण तुम्हाला कदाचित पण इथे न थांबता त्याला स्केलअप कसं करता येईल याच्याही लक्ष द्यावं. आणि इनोव्हेशन सोर्सिंग जरा 5-5 लाख रुपयाची सीड अमाऊंट या स्टार्टअपला कन्वर्ट करण्यासाठी राज्य स्तरावर केवळ आपण तरी लगभग 15-15 लाख रुपयाची सीड अमाऊंट तुम्हाला मिळते. हे सगळं करत असताना SIC तुमच्या परवानगी असते 2 मिनिटं फक्त राज्य शासनाच्या योजना आहेत परत एकदा सांगू इच्छितो. टेक्निकल एज्युकेशनच्या बाबतीत आणि काही गैरसमज पण विद्यार्थी आणि प्राचार्यांना सहज समजवत भेटवत असतात. विशेषतः मुलींची मोफत शिक्षण योजना ही महाराष्ट्र शासनाने सुरू केलेली एक गेम चेंजर योजना आहे. कधी नव्हे तेवढे महाराष्ट्रात टेक्निकल एज्युकेशन इंजिनिअरिंगला 1,44,000 जास्त करून आणि पॉलिटेक्निकला 1,60,000 जास्त आणि मुलींचे एनरोलमेंट या माननीय मंत्री महोदयाच्या योजनेने मोठ्या प्रमाणात वाढले. त्याच्यामध्ये 100% ट्युशन फीज वेवर आहे. एक्झाम फी भरावी लागते ती परत मिळते.
विद्यार्थ्यांना अनेक प्रश्न असतात की डेव्हलपमेंट फीचं काय, की डेव्हलपमेंट फी 4 वर्ष भरावी लागतात. त्यामुळे याही योजनेमध्ये ते आहे. तसंच थोडासा अल्पसा प्रतिसाद आम्हाला परदेशी शिष्यवृत्ती योजना महाराष्ट्राची जी आहे त्याच्यामध्ये मिळतोय. आपण लगभग 27 किंवा 30 विद्यार्थ्यांना फॉरन स्कॉलरशिपला 1 कोटी रुपये प्रति विद्यार्थी एवढ्या मोठ्या प्रमाणात फंडिंग करतो. तर येणारे अर्ज 20 ते 22च असतात. तर विद्यार्थ्यांच्या मार्फत मी आपल्याला आवाहन करू इच्छितो की आपण ही माहिती आता रेडिओच्या वेबसाईटवरती आहे त्याच्याबद्दल पोचवा. सर्व आधी शेवटच्या याला मी आपल्या सर्व अवॉर्डीचं सुद्धा अभिनंदन करतो ज्यांना अवॉर्ड्स मिळणार आहेत. आणि ISTEच्या वतीने अवॉर्डपैकी मी पण एक आहोत. त्यामुळे अवॉर्ड घेण्याची उत्सुकता मलाही आहे. सर मी ISTEला माझ्या पर्सनली एक धन्यवाद देऊ इच्छितो की तुम्ही मला जो अवॉर्ड देण्याचे ठरवले. विशेषतः हा अवॉर्ड बेस्ट ॲडमिनिस्ट्रेटिव्हचा अवॉर्ड आहे. पण सांगू इच्छितो की प्रशासनातील सेन्सिटिव्हिटी म्हणजे त्या ती इन्स्टिट्यूट लेवलला असेल, डिपार्टमेंट लेवलला असेल किंवा एखाद्या वर्गातील असेल, विद्यार्थी आजचा आपण जेव्हा म्हणतो की तो स्वतःचे प्रॉब्लेम बरेचसे आहेत तो स्वतः सॉल्व्ह करतो. आमच्या पिढींनी जे बघितलं ते चेंजेस तर स्लोली ग्रॅज्युएट होते. या पिढीचे चॅलेंजेस असे आहेत की ते चेंजेस फास्ट बघते आहेत आणि तेवढ्याच फास्ट तिथे अडॉप्टेबिलिटी ग्रास्प आहे. त्यामुळे शिक्षक प्राचार्य सगळ्यांचीच आमची प्रशासनातील सेन्सिटिव्हिटी. विद्यार्थी आपल्याकडे जेव्हा येतो त्यावेळेला नक्कीच त्याचे प्रॉब्लेम बाहेर सॉल्व्ह झालेले असतात म्हणून येतो. महाराष्ट्रामध्ये माननीय मुख्यमंत्री महोदयांनी 100 दिवसांचा एक उपक्रम राबवला होता प्रशासनातील सुधारणा. या सुधारणेमध्ये महाराष्ट्राचे तंत्रशिक्षण विभाग हे महाराष्ट्रात पहिला आलं आणि तंत्रशिक्षण विभागीय कार्यालय पुणे हे सुद्धा महाराष्ट्रातील पहिला आहे. यात आम्ही गव्हर्नन्स आणि प्रशासनातील सेन्सिटिव्हिटी आणि पेंडिंसी ही लगभग नाही. आणि याच कामाचं रिकॉग्निशन म्हणून मी अवॉर्ड स्वीकारत असताना नक्कीच कॉन्ट्रिब्युशन माझं एकट्याचं नाही. विभागातील आणि माननीय संचालक त्यांच्या आम्हाला जे प्रॅक्टिसेस लावून दिल्या, विभागातील सर्व संस्थांनी त्यांना सांगितलेली कामं अगदी वेळेवरती केले. पण महाराष्ट्रात साधारणतः 6 लाख ॲप्लिकेशन स्कॉलरशिपसाठी येत असताना पुणे विभागात हा लगभग 3,20,000 म्हणजे हा संस्था वेळेत अप्रूव्ह करत असल्यामुळे मोठ्या वतीचा निधी लगभग 1200 कोटीचा पर्याय आम्ही डिस्कस करू शकतो. आणि म्हणून हा पुरस्कार आमचा कार्यालय, त्याचे अधिकारी, कर्मचारी आणि विभागातील सर्व प्राचार्य, तिथल्या सगळ्या संस्था, 850 संस्था आमच्या विभागात आहे, त्या सर्वांना अर्पण करतो. आणि परत एकदा ISTEला धन्यवाद देतो की त्यांनी मला या पुरस्कारासाठी स्वीकार केले आणि मला इथे बोलण्याची संधी दिली. धन्यवाद. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. Thank you, sir, for your valuable message. Now I welcome our guiding force, our dynamic leader, a very young, talented Mrs. Harshada Jadhav, the Managing Director of KGEI Campus, to say a few words. या ISTE कन्व्हेन्शनसाठी उपस्थित असलेले आपल्याला लाभलेले चीफ गेस्ट डॉक्टर विलास सपकाळ सर, आणि गेस्ट ऑफ ऑनर्स DV जाधव सर, पराग काकर सर, सुनील विरुड सर. त्यांचं भाषण एखाद्या शायरीशिवाय संपत नाही असे प्रतापसिंह देसाई सर, रणजित सावंत सर, महेश काकडे सर, प्रमोद पाटील सर, त्याचबरोबर अजिंक्य DY पाटीलचे व्हाईस चान्सलर RK जैन सर, आपण ज्यांना मगाशी फेलिसिटेट केलं NDMDPचे मराठे सर, महादेव नरके सर, उपस्थित असलेले रुंगे सर, KP कुंभार सर, याचे होस्ट KJ कॉलेजचे प्रिन्सिपल डॉक्टर सुहास खोत and our very dear Executive Director, Kalla sir.
त्याचबरोबर इथे उपस्थित असलेले अनेक युनिव्हर्सिटीज आणि कॉलेजेसचे प्रिन्सिपल्स, फॅकल्टी मेंबर्स, आज सुंदर पद्धतीचं पोस्टर प्रेझेंटेशन करणारे स्टुडंट्स, I welcome you all on behalf of the KJEI Education Institutes. I'm very happy that we could host this ISTE Convention 2025 here, and you gave us an opportunity to host this, and also with this opportunity I'm happy that we could provide you good 8 hours of good oxygen in today, because हे सुंदर अशा पद्धतीचं संकुल आणि ऑक्सिजन मिळणं पण सर आजकाल या सगळ्या टेक्निकलच्या युगामध्ये आपण हेल्थ आणि या बाकीच्या गोष्टी पण मागे ठेवतो आणि आपल्या लक्षात येतं की हेल्थ इज ऑल्सो इक्वली ॲज इम्पॉर्टंट ॲज युअर माइंड. आजचे आपले प्रेसिडेंट श्री कल्याण जाधव सर, आमचे KJEI प्रेसिडेंट, today I apologize from his side that he couldn't be present here, and in the morning I came to know that I need to be present here in a sense, and it definitely builds up a stronger responsibility on your shoulders, and especially you cannot imagine my pressure giving this speech after such stalwart speeches from such highly educated and open second introductions. I think we all have performed so well in each of their fields of education and have been pioneers in their respective fields as well. I'm happy that every year with ISTE we give such important national awards, and awards are very, very important because they don't only show the achievement, because they also drive the ambition, the further ambition among the present dignitaries and among the present other achievers as well. This ceremony shows innovation, commitment and relentless pursuit in the field of technical education. Dr. Desai, sir, he told us about the number of colleges, the number of institutions, the number of students that are there in the technical education, and the kind of challenges that come ahead and we are going to face in the coming years of technical education. Definitely आताच्या सगळ्या डिग्निटरीजनी खूप चांगल्या पद्धतीचे त्यांचे कन्सर्न्स मांडले, सोल्युशन्स मांडले, आणि हे खरंच विचार करण्याजोगे आहे. आपण मागच्या काही ISTE is known as one of the oldest institutions. As I came to know, it's 1940% institution. So we can very well say that this institution started with the generation of baby boomers. Then came when radios, landlines had just come in and they were penetrating. Then came the generation X, which many of us are part of. Then came our generation, that is the millennial generations, where definitely we thought about machine learning. When I was in college, machine learning was one of the subjects that was coming up very, very fast. आणि जेव्हा AI बद्दल बोललं जात होतं तेव्हा असं वाटत होतं की AI is still around. Students with good judgment, with good ethical skills to raise good kind of questions among the near future. Jadhav sir told us about NEP, आणि NEPचं येणारं नॅशनल एज्युकेशन पॉलिसी येणारं आपण सगळ्यांनीच ती अकस्मात केलेली आहे आपापल्या एज्युकेशन फील्डमध्ये. आणि he told us that ISTE should definitely be a maximum member potential. खूप सारे मेंबर्स आज आपल्या ISTE मध्ये पाहिजे. Sir, I also believe that we should also have maximum number of student members in ISTE along with our teachers as well. Because today education will not be driven by teachers, it will be driven by the students. आणि आज एज्युकेशन ज्या स्पीडनी चेंज होत आहे त्याच्यापेक्षा जास्त स्पीडनी मुलांचं ज्ञान मुलांना अवेलेबल
and not driven by the teachers. आणि त्यामुळं हे पेनिट्रेशन स्टुडंट्समध्ये होणंही तेवढंच गरजेचं आहे. आणि नक्कीच सरांनी सांगितलं तसं फर्स्ट इयरच्या स्टुडंट्समध्ये खूप कन्फ्युजन असतं की बाबा कुठली ब्रांच निवडावी, आणि सेकंड इयरमध्ये गेल्यानंतर त्यांना असं वाटतं की अरे ही ब्रांच नाही दुसरी ब्रांच निवडायला पाहिजे होती. So what I believe the technical curiosity was much earlier than that. Not even first year engineering, but it was much below, much initial than that. It goes right from the school education. And I believe that it would be wonderful if we can start the ISTE programs not only for the engineers, but it can penetrate downwards to junior college and even to the school faculty, so that the more technical curiosity that we are looking at gets developed within the students. Because AI today can replace everything, but one thing it cannot replace, one human thing that AI does not have, and that is curiosity. And we should focus our education not on knowledge-based learning, but on development of curiosity. Creativity. Creativity आपल्या अंगातली कुठलाही AI रिप्लेस करू शकणार नाही. आज आपल्याला खूप मोठा प्रश्न आहे की आता AI आल्यानंतर आपल्या सगळ्यांचे जॉब जातील का? अगदी शिक्षकांचे पण जॉब जातील. Because this platform that we have been developed vertically by developing the front end and the back end, we need to realize that the education field is developing horizontally as well. There are number of platforms that are coming from where education can be taken in as well. आणि हे सगळं डेव्हलप होत असताना इतकं सगळं नॉलेज बेस सुरू असताना वन थिंग दॅट वी ऑल नो की क्रिएटिव्हिटी आणि क्युरिओसिटी हे जर आपल्या अंगभूत जोपासलं, आपल्या मुलांना ते शिकवलं, तर नक्कीच कुठलंही एआयची उद्या टेक्नॉलॉजी आली तर आपल्या अंगभूत दॅट वन ह्युमन थिंग दॅट वी हॅव गिव्हन अस दॅट विल नॉट बी रिप्लेस्ड. मध्यंतरी I read a book called Deep Work by Cal Newport, and it talks about focused work in the kind of distractions that are available there today. Sir, I believe that we also need to teach our students just not deep work but deep study. And the further deep study they have in each of the respective fields, the further we will be able to drive research for this big nation of 140 billion that we have today. Somebody in the speech spoke about today being Children's Day. And definitely it is a very pleasant coincidence that we are having our convention today on the Children's Day, because one common thing between children and engineers, or I think a child in that engineer will never be lost, because that curiosity in an engineer to learn always lies between us right till the end of our path. Tamule, while I give my pleasant thanks to all the students, the staff present here, all the awardees that are present here today, I would also like to wish all of you all a very happy Children's Day, and may the child in you live lively till the end of our technical years. Thank you so much. Thank you so much, ma'am, for gracing the stage with your encouraging words and your continuous support. Yes, truly say one should keep alive the children inside. Now do we have with us our media partner, Shri Ashok Gawani sir from Daily Sakar News. So I request Mrs. Harshada Jadhav ma'am to please felicitate our media partner, Shri Ashok Gawani sir from Daily Sakar News. Of the student convention is award ceremony. It's time to celebrate the achievement and excellence, recognizing the hard work and the creativity with the brilliance of all the participants. To begin with this ceremony, now I am
जसे तुम्ही आपुलकीने वाट पाहता तो अवॉर्ड सेरेमनी कार्यक्रम आता लगेचच आपण सुरू करतोय. ऑल अवॉर्ड आर रिक्वेस्टेड टू कम ऑन द डायस टू रिसीव द अवॉर्ड वन बाय वन. मॅडम will ISTE Award Ceremony 2025. I am honored to be anchoring the event celebrating the outstanding achievement of faculty members, principals, directors and students from various engineering colleges across Maharashtra and Goa region. Before we start with the award ceremony, we are delighted to announce on behalf of ISTE Maharashtra and Goa section, ISTE Global TechCon 2026, the first global conference on engineering, technology and education. The conference is hosted at two venues, India venue at Dilapati University, Kolhapur, 7-8 January 2025, and international venue at Dubai, 18-19 February, and the papers will be indexed in 5 renowned Scopus and elsewhere journals. I request today's guest of honor to digitally inaugurate the brochure of Global Conference.
ते फोटो काढतात. समोर इकडे समोर. ISTE Award for Best Institute Diploma
समोर सर इकडे. ISTE award for Best Emerging Institute degree goes to Nutan Maharashtra Institute of Engineering and Technology, Pune. We are honored to present this award to Honorable Director Dr. Pramod Patil sir in recognition of his remarkable growth, innovative academic practices and commitment in excellence in technical education. समोर इकडे समोर. ISTE award for Best Innovative Project degree goes to Mr. Muhammad K. Abdullah Maula, Tulsi Ramji Gaikwad Patil College of Engineering and Technology, Nagpur. The award is for diploma. आमचं पण मी चुकलं. समोर इकडे समोर. थँक्यू. दुसरे बॅट राहा बॅट ISTE award for Best Innovative Research Work degree goes to Professor Anurag Kovatkar, Tulsi Ramji Gaikwad Patil College of Engineering and Technology, Nagpur. ISTE Best Outstanding Student Degree Award goes to Mr. Yash Savan, AISSMS College of AISSMS Institute of Information Technology, Pune. We are request Honorable Principal Sir, Dr. P. Mane to please accompany him. ISTE award for Best Innovative Project Diploma goes to Mr. Kishan Singh Hazari, Sharan Institute of Technology, Polytechnic, Yedra. समोर इकडे. इकडे समोर येतो. थँक्यू. ISTE Best Outstanding Student Diploma goes to Mr. Ayush Shinde, Maratha Vidya Pratishthan Samaj, Rajashri
request all